So today our topic is laryngeal paralysis. So we can see here superior laryngeal nerve and this is vagus nerve. So superior laryngeal nerve gives two branch. Here superior laryngeal nerve at the divides at the level of greater cornu of thyroid, which is external branch and internal branch and external branch. External branch supplies the thyroid and cricothyroid muscles, and internal branch supply sensory supply above the vocal cord and motor supply to the which muscle? Cricothyroid, thyroid cartilage and cricothyroid muscle. And recurrent laryngeal nerve in the left side, it gives branch at the level of arch of aorta. It loops around the arch of aorta and supply sensory supply below the vocal cord and motor supply all muscles of the larynx except cricothyroid. And right side, it arises at the level of subclavian artery. So classification of laryngeal paralysis, it may be due to superior laryngeal nerve or recurrent laryngeal nerve or both. Causes of the superior, it can be also unilateral or bilateral. So types of superior laryngeal nerve paralysis কি বললাম ফোন দেখলে হবে so superior laryngeal nerve, it can be unilateral or bilateral. So we other name of superior laryngeal nerve paralysis, unilateral abductor palsy, okay, and superior laryngeal nerve supplies, already I told, yes, motor supply and sensory supply by above the vocal cord, sensory supply by internal branch. So we discuss first, our topic is unilateral abductor palsy, also known as superior laryngeal nerve paralysis. So what can be the causes? Yes, surgical maybe. So we divide, it may be superior laryngeal nerve at the neck, or it may be supranuclear or nuclear type. What can be here? Any tumor, malignant or non-malignant, that is thyroid enlargement or thyroid surgery or cervical lymphadenopathy, any cervical esophageal carcinoma, and idiopathic causes, and many systemic disease like diphtheria, neuritis due to diphtheria, diabetes also. So in unilateral superior laryngeal nerve palsy paralysis, what is the position of vocal cord in indirect laryngoscopy findings? It is, yes, one side is normal in unilateral cases and one side median to paramedian side. Why? Because yes, cricothyroid is paired, it is supplied by recurrent laryngeal nerve. So cricothyroid, what cricothyroid do? It adduct the vocal cord. So, and
it is called Wagner and which hypothesis? Wagner and ground পড়িসনি এটা ক্লাস হয়নি না তোদের ওকে ওকে আচ্ছা two theories are there one is Simon hypothesis which told that abductor fibers are phylogenetically newer. So in progressive paralysis, abductor nerve fibers affected first. So in Simon, this is Simon hypothesis or Simon's law, and that cricothyroid is Wagner or ground glass covering. And presentation clinical features. So what is your here can be your clinical features? Difficulty in phonation or phonatory changes, voice changes may be there. So there may be aspiration less, but it may be, and in as the both vocal cords maybe there is some maybe some respiratory distress slide. So what will be your management? In medical management, it resolves spontaneously. So with supportive drug or methylcobalamin, vitamin B12, and physiotherapy can be done. And it may be asymptomatic in many cases. And what are the surgical options are? Yes, removal of the disease also. No, nerve cut is not there. Yeah, nerve innervation can be done, but in cases of bilateral. So there is medialation of vocal cord. That vocal cord, if not relieved by 6 months. So medialation can be done by type 1 thyroplasty or injection laryngoplasty. We inject Teflon or gel foam lateral to the affected vocal cord and medialis that vocal cord. So no aspiration, chance of aspiration or voice improvement, for the voice quality improvement. And nerve innervation can be done so in cases of bilateral superior laryngeal nerve palsy. Bilateral superior laryngeal palsy, what can be the causes? Same as previous one, and here both sided vocal cord এই তোর পিছনে হয়েছে এটা কে রে? What are the causes of bilateral superior laryngeal palsy? You. Causes of bilateral superior laryngeal nerve palsy. It is also known as bilateral বল পুনা সবাইতে প্রমোট করছে. What are the causes of bilateral abductor palsy? Yes, or 4 causes. Systemic diphtheria and yes, good. সব প্রমোট হলো, চারদিকে বলে দিল, কালেকটিভ রেসার. Sit down. আচ্ছা, so clinical features. Yes, why? Because both, yes, adducted in both vocal cords are in adducted position, so stridor and respiratory distress and voice, yes, near to normal but husky some. So
What are the management? No, here tracheostomy if respiratory distress increases. Why tracheostomy is important? Because both vocal cords are in paramedian situation. Okay, situation position of the vocal cords. This position is median. So this position 1.5 centimeter from midline is paramedian, and 3 centimeter from midline is known as intermediate or cadaver position. 3.5 centimeter millimeter, sorry, and slightly adducted and full adducted. 7 slightly adducted position and full adduction. Full adduction is 7 and less than 7 is slightly adduction. Okay, so both vocal cords are in paramedian position. So this much is opening. It can produce stridor, respiratory distraction, obstruction. So if there is exertion of respiratory distress, then we should do tracheostomy to relieve from the respiratory distress. Okay, because it is an emergency condition, you can wait till 6 months to resolve this one. And what are the other option? Sorry, yeah, tracheostomy you can't intubate in a for long in a alive patient. You can coma, or that patient can be intubated. So tracheostomy one, and other both vocal cords cannot adduct, so there is chance of aspiration. What will do to prevent aspiration? So there are certain surgical procedure. Important is surgical procedure. So choice between tracheostomy and surgical procedures. In tracheostomy there is relief from the return secretion or respiration, and that, but there is presence of tracheostomy hole in the skin. But others are the surgical procedure. But in case of tracheostomy, voice is good. Other surgical procedure, type 2 thyroplasty, that is lateralization of thyroplasty. One, Casimas or cordectomy, laser cordectomy, we do at the junction of arytenoid cartilage. Two process in the arytenoid cartilage. One is brachial process and one is lateral process. So vocal ligament is attached to the. So what can we do? We cut vocal cord here at the junction of arytenoid and vocal ligament. One procedure with the help of laser or microsurgical instrument to widen the airway. Second procedure, we cut the medial portion of the, in cases of posterior adduction portion, we resect the vocal process and medial process of the arytenoid cartilage. But these two procedures will lead to the poor voice quality. It will improve the airway, but it will produce poor voice quality. And third procedure already said, that is type 2 thyroplasty. And fourth is nerve innervation procedure. So in omohyoid, anterioblique or
with the help with the ansa hypoglossally nerve and muscle fiber is uh, with the posterior cricoattenuated muscle we create a window in the thyroid cartilage and connect suture with the posterior cricoattenuated muscle with the thyroid omohyoid with the blood supply and nerve supply. But this procedure is less effective. Prognosis cannot be assured. So what are the surgical management? 5 tracheostomy, one is cordectomy, laser cordectomy, third is that cartilage, attenuate cartilage resection, vocal process or medial side of the attenuate cartilage, third is nerve innervation, fifth is nerve innervation. So in cases of superior laryngeal nerve palsy, we discuss bilateral abduct palsy, which is known as recurrent laryngeal nerve palsy. So in cases of superior and what are the causes of recurrent laryngeal nerve palsy? It can be in the neck or it can be in the thorax. In left side, very much important is bronchogenic carcinoma. Here are the same causes, that is thyroid tumor, neck nodes, cervical esophageal carcinoma, thyroidectomy, complication of thyroidectomy, any mass producing pressure effect on the nerve, and in cases of left sided recurrent laryngeal nerve palsy there is bronchogenic carcinoma, there may be hypertrophy of the aneurysm, aortic aneurysm, there is hypertrophy of the left atrium, and in right most important is the apical it hooks around the subclavian artery, so apex of the lung, tuberculosis of the apex of the lung, and other causes are the any tumor in this region or and cervical for right cervical causes are the same, so in cases of superior laryngeal nerve palsy already causes are discussed. So what is the management of superior laryngeal nerve palsy? Superior laryngeal palsy, what is the position of vocal cord in unilateral cases? Unilateral. In recurrent laryngeal nerve palsy, paramedian to median, and superior laryngeal nerve palsy, vocal cords না সাপ্লাইড ক্রিকোথাইরয়েড। superior laryngeal palsy মোটর সাপ্লাই কি আছে? ক্রিকোথাইরয়েড না, এই দেখ ছবিটা ওই জন্য রেখেছি। দিস ইজ ক্রিকয়েড, দিস ইজ থাইরয়েড। তো superior laryngeal nerve external branch supplies the cricothyroid. So cricothyroid muscle is paralyzed. So what will be the length of vocal cord? The tension is of the that sided vocal cord is less. So vocal cord is no sagging. In cases of respiration, with the respiration it will bulge out, and in cases of inspiration it will sagging. And vocal cord is not, tension is not there, so vocal cord is wavy or okay, and length is reduced. For this anterior commissure is deviated to the opposite side because of the other sided cricothyroid pulling. Okay, so vocal cord
is wavy. It will sagging during sagging down during inspiration and bulges out during expiration. Flappy vocal cord. So voice quality cannot high pitch cannot be raised. Pitch cannot be raised. So cannot sing. Length have to increase the length of vocal cord. So, thyroplasty type 4. Type 3 is shortening of vocal cord, female to male voice, also known as. So type 4 thyroplasty can be done here. And if it is idiopathic, then it will resolve with time. Okay. So in cases of bilateral superior laryngeal nerve palsy, what will be the picture in indirect laryngoscopy? Yes, both side. So and superior laryngeal nerve supplies another branch. This is the sensory supply of above the vocal cord. So what will be, for this reason, what will be the complaint of patient? Sensory supply of above the vocal cord is lost. So there is saliva and food aspiration. Okay. Supply is lost, so aspiration. So in bilateral superior laryngeal palsy, you have to say about the aspiration. Okay, this is the main complication of this palsy. So what will be our management in bilateral? Voice is no husky, yes, because both vocal cords are sagging. And treatment, so main complication is aspiration related complication. So to prevent aspiration, what can you do? If there is recurrent lungs infection due to aspiration, then tracheostomy to suck out the secretion. And epiglottoplexy is a surgery where the epiglottis is pulled backwards and close with a suture with the aortic cartilage to close the laryngeal inlet to prevent the secretion. It is a temporary method. So one is tracheostomy, second is epiglottoplexy, temporary epiglottoplexy. So next is our both nerve palsy, that is superior and recurrent laryngeal nerve palsy or complete paralysis. So what can be the causes in cases of complete paralysis? Etiology, any lesson above that. So it can be supranuclear or from the lower ganglion, below the lower ganglion, before the arrangement, before the giving rise to the superior laryngeal nerve, or it can be in the course of case of the inside the brain, that is, and in cases of the parapharyngeal also and jugular foramen tumor. Clinical phases, so both vocal sided, unilateral cases. So what will be the position of the vocal cord? It is in the cadavers or paramedian is different. Cadaver is intermediate. So in cadaver position, there is no movement at all.
So voice, how the voice, in case voice to hobe, voice quality is, and any other problem, recurrent secretion also present, because the both sensory, that sided sensory supply above the vocal cord and below the vocal cord gone. So what will be the treatment? Medical management, speech therapy can be done. And what are the option in surgical treatment? Surgical treatment, so what we do? Medialize vocal cord, again by ingestion laryngoplasty. Ingestion laryngoplasty procedure we do under local anesthesia. So we introduce fiber optic laryngoscopy through nose, and we inject from outside. We cut the needle point, needle at a 45-degree upwards, and we introduce through the cricothyroid membrane maximum time, and that needle is inject, it can be botox or gel foam or teflon laterally, that paralyze vocal cord to medialize the that sided vocal cord. And type 1 thyroplasty, again type 1 medialization of thyroid, medialization, type 1 thyroplasty is medialization of vocal cord. So can be done creating a window at the level of vocal cord, and we do that window, through that window we placed a silicone block to medialize that vocal cord. That is procedure of type 1 thyroplasty. This procedure is done under local anesthesia to check the quality of voice during surgery. So bilateral complete paralysis or bilateral recurrent laryngeal nerve plus superior laryngeal nerve paralysis. So both sided vocal cords will not move. So there is vocal can speak, total aphonia, one. Then can cough reflex is present? No. So written aspiration can be there. So after aspiration, what can be there? Aspiration goes to the larynx. So aspiration can cause, lead to the pneumonia, pneumonia, sorry. And also there is absence of absence of cough reflex. Why? There is sensation chole geche, cough reflex is absent. And what will be the management in this case? Bilateral abductor, bilateral total palsy. So the main problem is due to aspiration. So to prevent aspiration, what can we do? Again tracheostomy can be done in urgent method procedure. It also help to suck out the aspiration from the trachea or lungs. And the second one is gastrotomy. So if the patients with bilateral abductor palsy, bilateral total nerve palsy tries to take food, it will causes aspiration of food. So to maintain his nutrition, we can do gastrotomy. Okay. Then epiglottoplexy also
in the discussion the previous topic, we suture the epiglottis posteriorly with the retainer cartilage, and there is some certain procedure, vocal cord plication. We create a laryngo fissure here, that is opening in the between thyroid and hyoid bone, thyroid cartilage hyoid bone, and we remove the mucosa over the true and false vocal cord, and we suture it, and in presence of tracheostomy. So there will be no aspiration and airway is maintained through the tracheostomy hole. Okay, and sorry, laryngeal vocal cord plication. Okay, and we can also divert. Laryngectomy can be done, that is total removal of the larynx, as it all the sensory supply is lost, also no muscles is there, is no function of the larynx, so laryngectomy can be done. The whole larynx is removed, so food will go to the esophagus and respiration will maintain through permanent tracheostomy. And one method is called diversion method. There from the this 3 or 4 tracheal ring, third and fourth tracheal ring, we divide the trachea, and the above trachea is connected with the esophagus, and below we create a tracheostomy to maintain the airway. That is the diversion method. Phonosurgery is a surgical procedure to improve the voice quality. So phonosurgery, there are different types of phonosurgery. There is microsurgical procedure to remove the malignant or benign masses from the vocal cords. If there is vocal cord mass, if there is a nodule or maybe polyp, that will cause hoarse voice, so we surgically remove this. Can be done by microsurgical instrument with the help of cold instrument, or can be done with the help of laser. There is a type of phonosurgery. Second, we already discussed injection laryngoplasty can be done to improve the voice quality. So one is MLS, microsurgical procedure. Second is injection laryngoplasty. Third is that 4 thyroplasty method. Thyroplasty type 1 is medialation of vocal cord. So medialation of vocal cord is known as type 1 thyroplasty, where we under local anesthesia create a window in the thyroid cartilage and introduce a silicone block to medialize that vocal cord. And type 2 is lateralization, opposite to the type 1. So lateralization can be done how? So we can create space, a
it is known as expansion laryngoplasty. Yes, create a space between. So we divide the thyroid cartilage from above to lower, and we introduce a silicone block here, that side of the affected side, and suture it with the cartilage to expand that side to create that for the lateralization of vocal cord. It can be done by other method also, by suturing method of this 8 joint cartilage can be sutured with the and pulled laterally. Also can be done a procedure by lateralization of type 2 thyroplasty. And type 3 thyroplasty is what? Shortening of vocal cord. So shortening means the vocal cord is, if we create vocal cord length, then what will be the voice quality? High pitch will be increased. So in cases of female there is a high pitch voice, and in cases of male there is low pitch voice. So if we decrease the length of vocal cord, it will create a low pitch voice. So in cases of puberophonia we do type 3 thyroplasty. Okay, puberophonia mane janis everyone? After puberty তো থাকেই puberophonia, বাট আফটার পিউবার্টি যেখানে মেলদের ফিমেল টাইপের ভয়েস হচ্ছে, সেখানে আমরা ভয়েস কোয়ালিটিটাকে মেল কোয়ালিটি নিয়ে আসার জন্য সেটাতে টাইপ 3 থাইরোপ্লাস্টি করি। আচ্ছা, টাইপ 4 থাইরোপ্লাস্টি, অনেক মেয়ের যেমন গলা হতে পারে ছেলেদের মতো, ঠিক আছে, সেখানে আমরা কি করব? উইল ইনক্রিজ দ্য লেন্থ অফ দ্য ভোকাল কর্ড। টাইপ 3 থাইরোপ্লাস্টি কি করে? Suppose this is a midline, we give incision over the cartilage here and here and dissect from the pericardium below and suture with ethylene or proline these two. So length of the vocal thyroid cartilage we reduced. We suture it to pull that lateral two parts near to the, so if the two parts come close, then the length of the vocal cord is reduced. So in case of type 4, that is the lengthening of vocal cord. না, এটা টাইপ 3, মাঝখানে একটা পোরশন আলাদা করে ল্যাটারাল পজিশন দুটোকে সুচারিং করে দিচ্ছি, যাতে মাঝখানে পোরশনটা ভেতরে ঢুকে যাবে কার্টিলেজটা, বাট এটার লেন্থটা কমবে, তাহলে এই ভোকাল যেটা আমাদের থাইরয়েড কার্টিলেজ থাকছে তাহলে ভেতর দিকে ঢুকে যাবে, লেন্থটা রিডিউস হবে। তাহলে লেন্থ ইনক্রিজ কিভাবে করব? হাউ উইল ডু? লেন্থ ইনক্রিজ কি করব? এই যে ভোকাল প্রসেসটা আছে এটাকে সুচার করব আমরা, ঠিক আছে, ল্যাটারালি। তাহলে কি হবে? এটা যখন এইদিকে মুভ হবে তখন এটা টেনশন হবে, ঠিক আছে। ভোকাল প্রসেস বা এটা বলে ভোকাল প্রসেস, আর এটা ল্যাটারাল প্রসেস। এটাকে যখন পুল করি এই জিনিসটাকে, তখন ওখানে একটা টেনশন ক্রিয়েট হবে, এটা মুভ হয়তো এরকম ভাবে।
So লেন্থটা ইনক্রিজ হবে, that is the type 4 thyroplasty. And another is phonosurgery is nerve innervation procedure. Already discussed, we create a window in thyroid cartilage and omohyoid anterior belly. We with the nerve supply and blood supply, we suture it with the posterior cricoid muscle posteriorly. So these all are the phonosurgery procedure method. So first we'll revise, quick revise. Okay, what are the types of laryngeal paralysis? Anyone? All can be unilateral, bilateral. Three types: superior laryngeal nerve paralysis, recurrent laryngeal nerve paralysis, or both. Okay, so both these three can be unilateral or bilateral. So what are the causes of, in cases of laryngeal paralysis, what are the causes? Maybe the causes, that is supranuclear, nuclear, then any above the upper vagal and lower vagal, we divide it by upper vagal is that in cases of jugular foramen, parapharyngeal portion, or in cases of posterior cranial fossa, that is upper, and lower jugular, lower vagus is thorax and neck, tumor and everything, trauma, or and then one important cause, 30% cause is idiopathic, where cause is not known. So 30% laryngeal paralysis is idiopathic, remember that, it is an important cause. So in cases of recurrent laryngeal nerve, unilateral. Anyone? What is the presentation? Unilateral recurrent laryngeal nerve paralysis. Vocal cord position. Speak loudly. Bol. Yes, adductor. It is also known as unilateral recurrent laryngeal nerve palsy is also known as unilateral adductor palsy. So what will be the vocal cord position? Median to paramedian. Median to paramedian. So clinical features, symptom, পেছন থেকে বল একজন, symptom কি হবে? About voice quality? No. Recurrent laryngeal nerve, not superior. Near to normal, not normal. Okay. So is there any aspiration? Can less. Why the cause? Recurrent laryngeal nerve supply motor and sensory supply কি আছে? Motor supply all muscles, abductor, adductor and tensor except cricothyroid, and sensory below the vocal cord. So loss of that sensory, less cup reflex, so might be there a chance for aspiration.
sometimes gives aspiration or cup. And management, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ একটা বলেছিলাম স্পন্টেনিয়াস রিকভারি হয়ে যায়, কিছুই লাগতে পারে না, ভাইরাল কারণে হলো, ইডিওপ্যাথিক কারণে হলো, ঠিক আছে। প্যারামেডিয়ান আছে, কি করে হবে এই স্পন্টেনিয়াস রিকভারিটা? কম্পেনসেশন, কম্পেনসেটরি, আদার সাইডের ভোকাল কর্ডটা কম্পেনসেট করে দেবে ওই ভোকাল কর্ডের ওপেনিংটাকে, বিয়ন্ড মিড লাইন গিয়ে ওটা কম্পেনসেশন করে দেবে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ স্পন্টেনিয়াস রিকভারি। ওকে, সিট ডাউন। নেক্সট সার্জিক্যাল প্রসিডিওর কি হতে পারে? ওর পাশে কে আছে তারপরের জন? ওই বল। ইয়েস, না ইনজেকশন আগে বলবি। হ্যাঁ, ইনজেকশন laryngoplasty or type 1 can be done. If not relief, then surgical silicone block দিয়ে আমরা type 1 thyroplasty. Very good. আচ্ছা, sit down. আচ্ছা, আর কিছু জিজ্ঞেস করা আছে এখান থেকে? কিছু কনফিউশন? আচ্ছা, এবার bilateral recurrent laryngeal nerve palsy, also known as bilateral abductor palsy. আচ্ছা, so what will be the position of vocal cord? না অন্য কেউ আর একটু বলুক। কে বলছে? হ্যাঁ, তুই বল 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 বল। হ্যাঁ, বোথ সাইড। তাহলে প্রবলেম কি হবে? পেশেন্টের মেইন প্রবলেমটা কি হবে যদি প্যারামিডিয়ান থাকে? হ্যাঁ, হুম হুম মানে এটাকে ক্লিনিক্যালি বলতে গিয়ে স্ট্রাইডার হবে, ওই যে ভালো টার্মটা বলেছে, এই টার্মটা জিজ্ঞেস করবে ওখানে। হ্যাঁ, আর ডিপস নিয়ে হবে, একটু শ্বাসকষ্ট হবে, আর যেটা এক্সারবেশনে, আর এটা যদি বাড়বে, যাতায়াত করলো, পরিশ্রম করলো, বা অ্যাকিউট ল্যারিঞ্জাইটিস যদি ইনফেকশন হয়ে যায় ল্যারিংসে, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা বাড়বে, ঠিক আছে। আর তাহলে ম্যানেজমেন্ট কি হবে বল? গুড, ট্র্যাকিওস্টমি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে। হ্যাঁ, কারণ ওইখানে দুদিকেই হয়ে গেছে ভোকাল কর্ড, আমি স্পন্টেনিয়াস রিকভারির জন্য ওয়েট করতে পারবো না, সো ইমার্জেন্সি ট্র্যাকিওস্টমি করতে হবে। কিটাকে প্রিভেনশন করার জন্য? একদম, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসের জন্য। কোনো জায়গায় ট্র্যাকিওস্টমি করছি আমরা সিক্রেশন প্রিভেনশন করার জন্য অন্যগুলোতে, বাট এখানে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসটার জন্য, ইমার্জেন্সি কন্ডিশনের জন্য আমাকে ট্র্যাকিওস্টমি করতে হবে, ঠিক আছে। ভেরি গুড। আচ্ছা, আর সার্জিক্যাল প্রসিডিউর গুলো মনে আছে? চারটে সার্জিক্যাল আদার দেন ট্র্যাকিওস্টমি হিয়ার। ওই যে বললাম এখানে ছবি এঁকেছিলাম না? হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড গুড। হ্যাঁ, তুই বল, ঠিক আছে, তুই পাশে বল। গুড। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা লাস্টেরটা। ফার্স্ট ওয়ান ইজ কর্ডেক্টমি। ভেরি গুড। কর্ডেক্টমি কি করছি? জাংশন অফ দ্য অ্যারিটেনয়েড কার্টিলেজ অ্যান্ড লিগামেন্ট, আমরা কর্ডটাকে ল্যাটারালি ডিসেক্ট করছি। ওটা আবার ল্যাটারালি যতটা দরকার হবে, বা সেকেন্ড স্টেজে আরো বেশি করতে হতে পারে যদি আমাদের মানে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস রিলিভ না হয়। আচ্ছা, দ্বিতীয়, হ্যাঁ না, কর্ড নয়, পস্টেরিয়র পোর্শনে যদি থাকে, পোর্শনে যদি বিয়েটা, তাহলে পস্টেরিয়র দিকে কি থাকছে? অ্যারিটেনয়েড কার্টিলেজ। অ্যারিটেনয়েড কার্টিলেজের ল্যাটারাল প্রসেস থাকে, আর মিডিয়ালি থাকে ভোকাল প্রসেস আর বডিটা। তাহলে উইল রিসেক্ট দ্য বডি মিডিয়াল পোর্শন অ্যান্ড অ্যাবাভ দ্যাট ভোকাল প্রসেস। গুড। থার্ড ওয়ান, একটা থাইরোপ্লাস্টি বললাম না? তাহলে থাইরোপ্লাস্টি কি? কি থাইরোপ্লাস্টি বলবো? টাইপ 2। হ্যাঁ, ল্যাটারালাইজেশন অফ ভোকাল কর্ড। আর ফোর্থ ওয়ান ইজ দ্যাট নার্ভ ইনারভেশন, ঠিক আছে। ওকে, সিট ডাউন। আচ্ছা, নাও উইল ডিসকাস সুপিরিয়র। একটু ডিসকাশন না করলে এটা ভুলে যাবে পরের দিনে, এত কনফিউজিং না, এটার সাথে ওটা আজকে পড়ছিস বলে মনে আছে, কালকে কিন্তু জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবি না, খুব কনফিউজিং, একটার সাথে একটা হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করবো না, এই জন্য একটু রিভিশনটা হয়ে গেলে বাড়িতে গিয়ে পড়তে সময় লাগবে না। আচ্ছা, বলে দে, টোটালটা বলে দে। কম্বাইন যেটা, ইউনিল্যাটারালে কি হবে? কজ কি হয় ইউনিল্যাটারাল? ওই পেছন থেকে একজন কেউ ভলান্টিয়ার হবে।
একজন বল বল বল, ওই ওঠ, তোর পিছনে কি রিপ্তিভা না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো লিখেছিলি খাতাতে, বল। কম্বাইন, হ্যাঁ, কি আমরা ফাইন্ডিংস পাবো ইন কেসেস অফ ইউনিল্যাটারাল? হ্যাঁ, what will be the position of vocal cord? No movement at all, so all motor supply gone, so position will be cadaver. So, and there is also loss of sensory supply, so there is chance of aspiration. Okay, so what will be the symptoms? বল বল, ঠিকই বলছিস। Yes, yes, to some extent to liquid, then কি বলছে শুনতে পাচ্ছি না, কি বললো? Yes, vocal cord paralysis is there, that's why we are calling it combined or complete paralysis. Clinical features, any other? Cough, how the cough reflex? Inadequate, one side. No, aphonia is in cases of bilateral. Complete paralysis is unilateral. Complete means superior and recurrent laryngeal nerve, both, but it can be unilateral and bilateral. Bilateral, that is aphonia, but in cases of unilateral there is hoarse voice. So how the cough reflex? How the cough reflex? weak or insufficient due to air leakage. এয়ারটাকে হোল্ড করতে পারছে না, মানে আমরা এখন ক্লাব দিই তখন ভোকাল কর্ড বন্ধ করে একটা এয়ার হোল্ড করে দেন কাপ রিফ্লেক্সটা দিই, বাট একটা সাইড ওপেন থাকছে ক্যাডাভার পজিশনে, সো এয়ারটা লিকেজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, না সিট ডাউন। সো হোয়াট আর দ্য ম্যানেজমেন্টস? ম্যানেজমেন্ট বল বল বল। হ্যাঁ, স্ট্যান্ড আপ, তোকে বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, 10টা বেজে গেছে, ওকে। সো ইন কেসেস অফ বাইলেটারাল যেটা বলা হলো অ্যাসপিরেশন, অ্যাফোনিয়া, হ্যাঁ, অ্যাসপিরেশন, নিউমোনিয়া, দিস অল। আর বাইলেটারাল ম্যানেজমেন্ট, দ্য ট্র্যাকিওস্টমি, gastrotomy, 3 surgical procedure, closure of plication of vocal cord, and laryngectomy and inner the diversion procedure. ठीक है, that's it.